nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Aksham Pazar me Adem Jashar. Kështu po vlerësohet kontrata e koncesionimit të aeroportit Prishtinës Adem Jashari mes qeverisë Kosovës, të udhëhequr nga PDK-ja e me miratim të heshtur të LDK-s edhe kompanisë turke Limak. Kjo për shkak se shumica e zyrtarëve të instaluar, rahatuar, buksuar në aeroport në të vërtet ishin dashur që të sigurohen që emri i Adem Jasharit nuk përzihet në për aferat të pazarllëkut. Spaku, Adem edhe Hamz Jashari e kanë dëshmu botërisht se nuk bojnë pazar me pronat veta, për këtë edhe kanë luftu edhe kanë ra si heroj. Akuzat përmbajtësore të kallxuesve Bujar Ejupi edhe Ersen Shileku se zyrtarët qeveritar i kanë mbyll syt dhe kanë pranu punë të kryera me minimum të minimumit, vetëm sa për me umlu me letra, se ka pas pazarllëqe me zyrtarëve tanë qeveritar dhe kompanisë Limak me qëllim të punësimeve edhe përfitimeve tjera të paleqshme me interesa personale dhe interesat partive politike në fuqi, ishin temat në 3 emisionet e fundit. Sonte do të ndjekim intervistat me Haldun Firat Kokturk, drejtorin e Limakut, edhe intervistën e plot me Lorik Fejzullahun, ish mbikëqyrës i kontratës për partneritet publiko-privat mes qeverisë Kosovës dhe Limakut. Për mua ka qenë pa logjikshme. Në të vërtet kam qenë shumë kurioze me e marrë vesh se çfarë pune kryen shoferi i Bekim Jasharit për me meritu pagesa të rregullta mujore prej 10.000 eurove nga Limaku. Mos harroni, Bekim Jashari ka qenë kryetar i bordit të Ashnës gjatë kohës kur shoferi i tij është pagu muj për muj nga 10.000 euro nga Limaku, edhe vazhdon mu pagu edhe sot. Ta shohim si arsyton këtë pagesë drejtori i Limakut, së bashku me arsytimet edhe argumentet e tij për çështje tjera të cilat i kemi ngritur para tij. Mr. Kokturk, thank you for coming to Jeta në Kosovë. Can you tell me, what are positive things according to you that the agreement, the concession agreement has brought to Kosovo between Limak and Kosovo government? Thank you. First of all, we have to classify what concessions bring to countries in 4 items, especially for airports. One is financial, what it has brought. Second is infrastructure-wise. Third is operational-wise. And fourth is reputation and social-wise. I want to give some figures to our citizens or compatriots of Kosovo, and up to now, how much was contributed financially to Kosovo economy. Up to now, you know, we are paying 39.5% of gross revenues that we collect we are transferring it to Kosovo government. In addition to this, we do collect the fees for civil aviation and air navigational service provider. Up to now, the total amount which has been transferred to Kosovo budget, including these 3 items, is 77.7 million euro, since starting from the concession period. How many years are you talking about? In 6 years we're talking about. But the foreseen, because our concession rate is increasing year by year as per our concession agreement, the total contribution, which is estimated financially, will be around 492 million euro in 20 years of term. Why is this significant increase? Because as per our concession agreement, we start with 2 million fixed rent during the grace period, during the investment time, and then this rate is increasing, and in average, this is coming 39.54%. So that's why the total contribution, which has been estimated, will be around 490 million euro, up to 500 million euro level. This is the financial. Infrastructure-wise, I'm sure all the citizens who are using the airport see the difference between the old terminal and the new one. Right now, Kosovo Airport has one of the most advanced airport in Balkans, with its technology, with its environmental capacity, and with all these new shops and all the friendly environment at the airport. Operational-wise, what has been estimated and what has been achieved, I will also show one figure to you and to our citizens. This chart, I will show it maybe to cameras. This chart is a chart of the projection
which was done by the independent engineer NACO before the tender, about the passenger quantity. These three lines are symbolizing low scenario, base scenario, and high scenario. And this yellow line is symbolizing what we achieved. As you see, the growth is far beyond what was estimated. Can I stop you here? Sure. You have your passenger, let's take the passenger figures. Right, sure. There has been a rise on passenger figures, Right. also according to the data I've taken from your website, Sure. which are public, Right. from 1,600,000 to 1,800,000, 200,000 rise. In 2 years. But in Shkup Airport, Right. next door, there has Right. been a double increase in the passengers in the years 2013, 2017. When you took over this contract, Right. we had the transaction advisor on this table, on Right. this show, who said, we will be competitive compared to Macedonia. Right. You will see. Today, Skopje Airport or Shkup Airport is more competitive than Pristina. Why? Let me tell you, I mean, I don't know where you get to 2000, which figures you're talking. In 2011, we took this airport. The previous year, 2010, traffic was 1.2 million. It was not 1.6. We catch double-digit growth every year. Only last year, we had 8.5% of growth. The previous year, in 2013, we had an issue about Bel Air. You know, it was bankrupted, biggest carrier of Kosovo. Then we recovered. Up to now, we had always, in average, double-digit growth. And this year, we started with 17%. In addition to this, we had 14%. Of course, there are some... But do you agree that Shkup has had a double increase compared Shkup to had you? double increase. I mean, we had double-digit increase as well. If we talk about I'm not every talking year... about double digits. I'm talking yeah, about doubling the number of passengers. Well, one thing for sure. When Skopje took over the airport, it was 2 years earlier than us. If the comparison period is different, first of all. If we compare with the figures what we had in Pristina, it was coming below 1 million passengers. Second issue is, we as country, I'm thinking myself as a Kosovo for sure, we have one big issue, visa liberalization. Still our passengers are 70% of our passengers are the passengers who are living out of Kosovo. Because getting a visa for a Kosovo is a nightmare. And our most of traffic is mostly to Switzerland, to Germany. So still... Can I challenge? I agree that's an argument, but Kosovars are going to Shkup, paying tickets and traveling, sometimes from Shkup because they have cheaper tickets. For some cases, you are right, I have to confess. One is the Wizz Air effect. We didn't have Wizz Air up to now. Now we have Wizz Air, you know. Second issue also related with the agreements between the government of Macedonia, between Wizz Air. We challenged this. We said this is not fair because Macedonia government is directly supporting a carrier. We said that this is not legal as per aviation law. I can show you, I didn't bring it with me, but we raised the issue in CAA, and CAA wrote a complaint letter to European Union in order to have established a fair competition climate. Because right now, Macedonia government is supporting per passenger around 11 euro. Government is supporting, not the operator. So that's why Wizz Air is putting additional flights there. But we have a stable traffic right now. I do not believe that having a sole airline, which has occupying the majority of the airport traffic is good. We faced it with Bel Air case. Now we have a very balanced traffic with different and good... You're talking, okay, I want to go second question. You're talking about the relationship of Macedonian government with the private investor there and airlines. And I want to go and in detail discuss your relationship with our government, because it's not that there isn't a tit-for-tat favor doing between you and our government too. So one of the most controversial issues that came in my investigation is the issue of 130 workers that you took over to employ
in exchange for relocation of the radar, which was part of the partnership agreement. Okay. So can you explain? Sure. How come you agreed to this? What does this mean? So there's a misunderstanding there. First of all, it's not an exchange. These 130 employees was working at the airport as a temporary basis contract. They are not the newcomers, first of all. As per this concession agreement was published before the tender, and the first clause was... Were they employed just before the concession? No. Do you know? I don't know really. What I was obliged to is take over 544 employees. Name by name, it's written in this contract. And if we wouldn't win, the other parties who bid it would give more. As instead of 39, they could give 45%. They should employ this 544 by name, by salary, by position for 3 years without touching them. So out of 550 which you were obliged, our government imposed on you another 130. They didn't impose. We have to be fair. Okay. This 130 was working there for not only... They requested. Let's say they requested? To be honest, they asked, but... They asked. We needed them, by the way, because with 544 employees, it was not possible to make this operation. So you need it. And how come you convinced our government to cover the cost of the relocation of the radar? First of all, this relocation of radar is not a big cost. And secondly, one of the items, radar and the work... How much does it cost? I mean, from our estimation, it should cost around maybe 300,000 euros. Something. Hang on, because our government charged, Ashna charged our government 2.1 million. Not only for this, they have additional equipment. Because there is one misunderstanding there. We were obliged just to physically relocate it, carry it. No infrastructure, nothing. Are you sure? Sure. Because as per contract, it stated that the radar and the DIVOR will be relocated. So just let me finish, please. How come you agreed that 300,000 euros of exchange is worth 130 But workers? we needed How them. did you negotiate We this? needed the workers to work there because it was not possible So if you need it, why couldn't you do the relocation too? You have the workers because you need it, you pay for relocation according to the contract, according to the contract. Yara, as per our contract, we should construct a terminal of 25,000 square meters. Okay. How much we constructed? 42,000. We should construct a tower of 700 square meters. How much we constructed? 1,400 square meters without asking any penny from government. Why? Because of the need. How come a private enterprise invests like this double? Tell me, what's your financial interest? It's because we do foresee that the traffic will grow in Pristina. We do foresee that this contract, the technical needs of the contract, are not reflecting fully what is the need of the airport. This is it. Sometimes you do define a contract, but then you, for instance, the DVR is still operational, which was a part of this. You're mentioning this radar. It's an integrated part of it. As per technical studies, it doesn't need to be relocated. It's still there and it's functioning. Also the radar. It could not have been, relocated. You needed to relocate it because you built No, it was airport. functioning till the opening. It was functioning. It was not an obstacle. As per technical studies, it's a question like this. Okay, it's stated in the contract and radar needs to be relocated. But it was not a need. The war, it was not a need. And at the meantime, the contract says that there was a need, right? You agree with me? No. The contract says there was a need. It needs to be, maybe. It's not certain. It's in the contract. In addition to this, there was only one radar in Kosovo, and Kosovo government decided to purchase the second one at the meantime. And these radars are working integrated between each other. And they located one in Golesh at the hills. And they said us, we cannot touch it before implementing that one. And as per the technical needs, they didn't see any necessity. The audit report, which I had access on 2014, has indicated that among the problems that the contract has between you and the government in the implementation is the fact that there's no formal agreements. You haven't made formal agreements between 130 people and relocation. No, it was not a deal like we will employ this and you will... So today,
this is being investigated by the Economic Crimes Unit, and you have no papers to back it up. Ms. Jara, Yes. there is one thing. Kosovo government didn't push us to employ 130 people, first of all. There was a need, and we thought about the social, impact of the privatization, etc. Is it good to leave people on the field without a job? They were working at the airport, but they couldn't find a place. Are they still working there? Yes. 130 people? Maybe more. We have more because as per concession agreement, we should have 544. Now we have 740 people working at the airport. Mr. Kokturk, it's great. Can we go, before we talk about other issues, to the end with these issues of workers? Because this is the most touchy issue to the Kosovo public. You say Kosovo government didn't push you, but I have a list of names which are relatives to Kosovo government officials, which the public would want explanation on. Were you pushed to take the brother of Bahri Nureddini to work for you? Bejet Nureddini works for Limak. He, in our show, has said, yes, he asked you to employ his brother. He's the head of Ashna, our agency. Have you employed his brother? Well, we employed a lot of people. I don't really know. If I see the guy, I don't know where he's working. So, that's one. Second, have you employed the son of our former foreign minister, Skender Husseini? His son is called Ül Husseini. Okay. He's been, my information is, he's been not only employed, but advanced in his position when his dad became minister. No, first of all, we didn't employ the minister's son. One of our employees' father became minister. This is another case. When we employed Yuli, he was working at construction. Okay. And his father was not a foreign minister or something. And when his father became foreign minister? No, he was promoted before he was a minister. Now he's working as an officer, not a manager level. His father was in high in LDK even before. But he was in the. If you think from this perspective, he was at the opposition party at that time, Ms. Jara, right? Good defense. No, Let's go to. I'm not defending. Yeah, I'm there's just one telling person the truth. who was not in opposition. The son of the brother of Hashim Thaçi, our president, Sinan Thaçi. Did you employ him as a favor to our president, Not who was as a prime favor. minister? We have an HR department, and a lot of people are applying to our department. And if you're a son of politician or a relative, you get a favor there. To be honest, in the 740 people, everyone is a relative of someone. Especially of leading parties, no? No, I cannot tell this. Ms. Jara, Kosovo has 1.7 million population, and everyone is a relative of someone. Okay. I don't really know who is relative of whom. We have please. This is a sensitive issue because I don't want to be misunderstood. The others can be described, but giving favors to people is not a good thing. Like, we have a company, and we are responsible to operate this company. In this country, everyone is, it's not a very big population, 1.7 million people, and everyone needs a job. And the one who is asking a job, it's not a shame. It's good from someone to ask a job. He's not asking money or he's not asking something special, buy me something. He's just willing to work somewhere. And the unemployment. Lots of people are willing to work somewhere, and they are not relatives of powerful people. I will give an example to you about our project of Limak Asi. Can you also just address the fact that the wife of the mayor of Lipjan, where you needed permission for your airport, Shukri Buya's wife was employed, but at the time when you needed the permission, she was employed. I didn't need a permission from Lipjan municipality because all the permits were given from Minister of Environment. As per construction law of Kosovo, these strategic assets, including airports, roads, etc., municipalities are not competent. I agree. She was dismissed, but she was first hired and then dismissed as soon as she didn't perform well, done. Maybe. Yeah. As I mentioned. How come she got hired in the first place as the wife of the mayor? First, she was working at construction. She was not working at operation. Secondly, what was she doing in construction? She was working at the office as an office clerk. Secondly,
we employed 350 people at construction at that time because it was a newly established company. How would you explain that as soon as Shukri Buya was not a mayor, she lost her job? Well, I mean, we have performance evaluation every year, and she was underperformed maybe. I didn't check it really. She was an officer. She was not at managerial level. Can you also address, what would you say to people that the police commander in the airport, Adem Krasniqi, manages to employ his son and the wife of his son? One works for IT, one insurance. First of all, his son is not working for us. Not anymore. Huh? Not How many years at the meantime, did he work for you? He was, I think he was employed before us, his son. I think her daughter-in-law is not working anymore. They resigned. Neither anymore, huh? No. They moved up. Yep. Okay. How many Maybe years ago. I don't know. I don't really remember. Okay. I want to address one more employment. Avni Luka, who's the relative of Shkelzen Luka, who works in Shkelzen Luka works in the privatization agency, was hired in your administration as an exchange for Lorik Feyzullah's wife to be employed in agency for privatization. This was much more sophisticated Really? Because clearly Lorik Feyzullah, who was the transaction advisor, couldn't employ people directly. That would be too obvious. But you hired someone else while he employed someone else, his wife, in another private agency. Avni Luka is one of our valuable employees. He has great experience. He used to work in UNMIC. He used to work in different international institutions, and he employed. He applied for a job there, and we needed an administrative manager. This is basically this one. Do you know that Feyzullah's wife got employed in? No, I don't know. I know Mr. Luka's relatives. I don't know. Agency? She was not working anywhere. Maybe when was she employed? I don't know really. Okay. Final thing with you that I would like you to air, to clean the air, to clear the air for all these rumors that exist about employers. I have found an invoice that Limak pays for services, consultancy services for Murat Mezzini. Murat Mezzini is the driver of Bekim Yashari, former head of the board in Ashna, today mayor of Skenderaj. What does a driver of head of a board, what services does he do for you for 10,000 euros consultancy every month? First of all, this is a company which only this guy has shares. It's a professional company and giving advisory and additional cleaning services to our company. He's the only employer. He's the employer, I'm saying. But in addition to this, he has links with outsourced companies for coordination. This is it. And he's preparing reports and also some security-wise assessments with the other stakeholders, and he's sending the reports. That's it. 10,000 euros a month. Depends how much you get a service. But it's not a certain amount. Not every month is paid. Mr. Koktur, do you know the meaning of the drivers in Kosovo? What do drivers of public this is not only personas do? His service, Ms. Shara. He's the owner of the company. Yeah. I don't know. So he's working. He's not working directly, and he's the owner of the company. But he's the driver of your head of the board, Bekim Yashari. He's the driver. He's not. Bekim Yashari is not the head of the board. He's the mayor of Skenderaj. Yeah, but he was. How many years he was? I don't know really. He was in the past, but afterwards for 3-4 years, he's not a board member or something. As far as I know. Head of the board member. I mean, he was head of the board member maybe for more than 5 years. For 2-3 years during So our concession. during the time when he was head of the board, you hired his driver and paid his driver 10,000 euros of services. We paid to company, not a driver. Yeah, it's a company. Clearly. Can you go into more detail? What kind of services does the driver Bekim Yashari do for you? What kind of services? Let us classify one thing. A company is giving service to us, not the driver. Fine. The driver is the owner of the company. It is the owner. It doesn't mean that the driver himself only giving the service. We are an airport. Let's talk about the services he does for you. He's giving consultancy and also we are having seasonal workers for cleaning and security sometimes.
he's coordinating and he's giving reports. Not only him. So in one As a- hand, he's a driver. In second I hand, don't he's know what security he's advisor. doing. No. He is not personally. The company is giving. I know, but he's the only owner of the company. Owner is another thing, Ms. Jeta. I don't know how he implements this, but he has connections. Was there a tendering process to get these services? There How was. come he got the job? There was, in case of a need, we did this because there were other companies as well. We chose this one because, as I mentioned, we needed this sort of local advisory for finding especially seasonal stuff. This is it. Do you understand that drivers in Kosovo are known as people who are intermediaries for taking corruptive money for officials, for public officials? Hold on, just a moment. This is how it sounds. It sounds fishy. Well, it might smell like this to you, but again, I'm mentioning, he is the owner of the company. Okay. How many years did he take this consultancy? How many years did he do these services for you? I think for 3 years. Does he continue? As of now, yes. He continues to do that. Yes. So 10,000 euros. A driver of our mayor of Skenderay gets 10,000 euros a month from you. What I'm saying, he's the owner of the company. He's not a sole person who is doing this. If I would directly employ someone and pay 10,000 euros to him, it's another case. We don't know. It's untransparent who are the Why? employers. It's untransparent. We don't know. This is a private company you pay. This is private company's issue, not mine. Would you be surprised that when we started asking these questions, this company changed the owner, went to the Ministry of Trade 2 months ago and changed the owner to another guy? Yes, they have to report it to us. They have to. Have they reported that they've changed the owner, Mr. I don't know if the procedure finished. They have to report us as per contract. But they continue to provide these services to you? As a company, they have a contract. Can you do cleaning and security? Can the same company be kind of a genius consultant at cleaning and security? As I mentioned, we are getting temporary basis people to work at the airport. You say that, but look at this contract. What I have is just one headline for 10,000 euros. Consultancy and security, 10,000. It doesn't say this many workers. It doesn't say this much cleaning. No, it doesn't say that it did this and this. It's not specific invoice. It's one invoice for 10,000 euros. Ms. Jeta, they are not employing anyone on behalf of us. We are asking them to bring us seasonally some people to work, to advise us. It doesn't say some people to work. It can be. No. They are not working at that company. They are being employed by us temporary basis. Okay. These people. So you don't think this is bakshish money? It of looks course to us not. like bakshish money. Of course not. Of course not. No. Of course not. This is all legal. Come on. Legal. Yes. Yeah, legal. But hiring. Why shall I give driver. bakshish money to these people? Come on. Why? Maybe because it would benefit Limak in other ways. How? Let's talk about. How can I benefit from this person personally? Or the company-wise. That's why I'm asking. How come a private enterprise accepts a bill just services for cleaning and security? It's another case. But what about for the other issues? Like, what sort of problems they can solve for me? Like what? You tell me. I don't know. Because at the same time, there's a budget line saying cleaning and security. Okay, I'm telling you, we do employ temporary basis people. And we need some people to find them. Let's go to another topic. Okay. I'd like to discuss the fulfillment of the contract between the private, between you and Kosovo government. Okay. There's the issue of regular electricity supply has been discussed thoroughly in this report. You were obliged to give very secure electricity supply according to the agreement. Exactly. That meant for many people and for the inspection commission that they had formed, it means 2 generators. Okay. Why haven't you put 2 generators? We have 3. Anyone, a technical expert, can come and consider. We have 1 next to the tower. We have 2 in the MEP building, which is covering the entire airport. Anyone who claims that there are 1 generator which is feeding the tower, I'm ready. Any day they can come and I can show them the switchboard. If we have
1 or 3. I'm not telling 2, Ms. Jara. 3 we have. So why did it fail? Why did it fail to turn itself on if you have 3? I was in Toronto 2 weeks ago. There was no electricity at the airport for 3 hours. It was, I don't know how it was reported, maybe 10 minutes of cutoff, you know, the energy conditions of Kosovo, and it is not even a minor issue for an airport. Why you are obliged to have 2 generators We have next 3 for Ashna. 2 Yes. for Ashna, not 1 with you, but 2 for Ashna. Why don't you have 2 for Ashna as obliged by the contract? The thing I'm saying is we are feeding, I think you didn't read the contract. It's stated here. There are ways of supplying energy, cooling, heating, etc. It states that either the concessionaire can feed them or give independent resource. This is it. I have the report by I the have the inspection agreement. panel, which says that there are not 2 generators. You must install 2 generators. There are 3 generators, Later, I'm saying. it is closed as an issue. Yes. So how come you closed an issue without installing a second generator? Because we have 3 generators instead of 1. This is what I'm trying to tell. They don't automatically turn itself on. You have to manually go all the way to No, your no, generator. no, no. and It's turn it not on. true. It's not true. It is all fully automated. This is not the first incident that electricity is cutting off. Every day in Kosovo, there are 20 times electricity is cutting off. Did you ever hear that tower is out of energy? Only once. And it might happen everywhere in the world. Only once because of this sudden energy cutoff and comeback. So it happens. So why did it take you much more than 3 years? The contract stipulates that you should fulfill these obligations in 3 years. Why did it take you so much more than 3 years? Which one? To give enough generators, to hand over the tower, finish building the We tower. handed over the tower on time. Because, Ms. Jara, for tower, we are only responsible for the construction, electrical and mechanical. The equipments, aeronautical equipments, are clearly stated that it is not in our scope. The tower, Ashna, has to procure and implement it. This is not our part. To procure, yes, but old equipment, you needed to transfer it to the new building. one? You haven't transferred it. No. For Radio tower, equipment. it's not. For tower, it's not. It's clearly stated that the old tower will be demolished. That's it. But it hasn't been completely But demolished because the there are Kosovo equipment government told still that there. the Kosovo government told that we don't want to demolish it because we need it as a backup. That's it. Why haven't you built the extension of the runway as implied in the contract? No, there's no in our contract. The There's no RESA, extension what I of- mean, the RESA, the security I will show you why extension, we didn't the security read it. piece. Okay. Do you know about this amendment, which was undersigned between Kosovo government and us? But Mr. Feyzullah said there will be no amendments to this contract when There- he came there on is. our show. There is. It was because of the unforeseen issues between K4 and the land issue. We had to. Okay, And K4 it's in the clear- land, but you still were obliged to build the security zone runway. You were still obliged to do Because that. it is a part of our contract with Kosovo government with the extension. Kosovo government took a decision to extend the runway and increase the capacity. And these RESAs will be constructed at the edge of the runways Who will accordingly. pay for those RESAs? For RESAs, we will. Kosovo government has said that it will pay No, 30 no, million no, euros no, with no. a new No, contract. it I've is not- seen the new contract. Ms. Jara, it's not the same contract. Extension and upgrade is another thing. RESA So is how many another thing. contracts are there? I mean, this is an amendment. This is an amendment to PPP agreement. This is an amendment. Let me read it, please. What does the amendment say? What does the amendment say? Some of the works were suspended and delayed because of, what is it? Technical, runway and safety area, RESA. Okay? Here it's written. De-icing facility. When was that amendment done? In 2014. You know why it was done? I will show you right now. One day we found out that K4 put barbed wire in our field. I'm sure if you ask K4, they would disagree. They would think you threw land in their field. This is the exchange that I've seen of letters. The land was transferred to us from Kosovo government.
and it is clearly stated in the contract that this land ownership is with a vacant enjoyment certificate. It was transferred to us without interference of any third party. So are you saying Kosovo government made a mistake when they gave the I same cannot say land, this because I saw same land to you and to KFOR? I cannot tell this. I saw the emails that Kosovo government notified KFOR in advance that And if did you they see have... the email what KFOR said back? Yes. They said we move. don't have any objection. Yes, I saw it. Mr. Feyzullah can explain it to you. They notified them and they said that we don't have any plan for this land. Afterwards, we notified Kosovo government that they put the barbed wire. So we cannot complete. 60% of the jobs were completed at that time. The construction was ongoing. So why didn't you finish the other obligations to do with defrosting of the services for defrosting? This is the land that I'm mentioning. We were almost completing it. And then... And firefighters mock-up place? Mock-up place at the same area. I can show it to you. And we notified Kosovo government. But and the fuel farm? Fuel farm is... What's wrong with fuel farm? We have the capacity doubled already. But you don't have inside the fuel farm. What? You don't have a fuel farm inside the airport. We have. It was 200,000 tons. Now it's 400,000 tons. Again, I'm giving you open check. Anyone who wants to come tomorrow and wants to see it, they can see the fuel farm. It was 200 tons. Again, I'm telling, we have a contract here. But let me tell you what's stated here for fuel farm. So, no RESA, Please. firefighting. No. What do you mean no RESA? RESA is in the amendment. We don't know what will happen with this amendment. We don't know who will pay, whether taxpayers or you. No, we will pay. It is clearly stated. No, it is not clearly stated. Madam. In the new contract, 30 million euro contract that our minister has signed, it's not clear what you will pay, what Kosovo government will pay. It is clearly stated the scope of works does not include RESA, does not include the firefighting mock-up areas. By the firefighting mock-up areas we're suffering, we are sending every year our firefighters to Lyon, paying additional 100,000 euros for their training. You still haven't built it inside Limaca. We cannot. Because all that land was blocked by KFOR, and then we had to come to an agreement, trilateral agreement between Kosovo government, KFOR, and us to leave that land to... So how come you have space to build a new runaway? You don't have space for firefighting? For firefighting mock-up area, the place is defined that it has to be far, at least there has to be a certain clearance distance between... So will you ever build it? With this land property structure, it's impossible because there is no land. Okay, can we just pass on the subject by just getting your promise that you will be paying for RESAs, not of course, taxpayers' money? Madam Jeta, we are not a let's say magazine selling cigarette. We are a corporate company. I know what I signed, and it's clearly stated. I don't know how you read the contract. It's clearly stated. The scope of works defines what will be paid by government. I know there is no RESA. No. That was not accomplished. I know a contract was signed for you to build RESA. Today there is no RESA. This is what I know. It is in the contract. There is no RESA. There is no firefighting place or de-icing airport. It's clearly stated that these works will be completed accordingly, will be covered by concession. Can you explain the taxi runaway? Yes. Is it done? It will be done with the implementation because it's an integral part of this extension. When was it due to be finished according to the contract? Madam, the Kosovo government took a decision for the extension of the runway and extension of taxiway. At that time, if these RESA and if these enlargement would be done, it would be useless, I'm sorry. It cannot be used by anyone because it will not comply with the new standards because we are increasing the capacity of the runway. The capacity of the runway, because of the visibility problem, it will be category 3. So with this enlargement, it will be meaningless. That's why with the mutual agreement of Kosovo government and us, we agreed to postpone it. It's funny that you do this mutual agreement after paying consultancy fees to their driver or Kosovo government close person's driver, 10,000 a month. After not building do you know who signed this amendment? Do you know who signed this amendment? Who? This amendment was not signed by the ANSP or something. This agreement was signed by the Minister of Kosovo government, Mr. Hoti. When? Tell me. 2014.
By For Mr. 15. Mr. Who? Hoti. He was the Minister of Finance at that time. You know? You're talking about the new agreement? No, the amendment. Do you know who signed the agreement, prior agreement with, the previous minister? Not Yes. with Who this was the guy. previous minister? I don't remember his name. It's temporary period. He was the minister. Bedri Hamza was No. a predecessor. Prior to him. Yes, and you know who was in government? PDK was in government when you signed this agreement. The same person who's close to your driver. Who? That you're paying, the driver services. Ms. Jeta. For 10,000 euro a month driver. That driver, he's close to the party which you signed this agreements with. Well, I don't know to whom is he close. I'm not paying anything to a driver. I'm paying. You don't know who is he close? I am paying a fee to a company. A fee to a company, Right. which you know who's the owner Yeah. of. You cannot be ignorant who's the owner. Of course, I know the He's a owner. driver of a politician. Being a driver, today. being a driver is a bad thing in this country. It's a sector, very profitable Really? thing. It's an intermediary, very profitable to be a driver. Well, Actually, you think a driver doesn't earn much. In Kosova, he earns 10,000 Well, euros I from don't. Prima. Maybe you don't know his skills. How can you assess him that That's he's only why a driver? I'm waiting to be enlightened. How can Okay. you be a driver and a consultant? Great. Does he have a big brain? Because other Again- people will learn from him. Again, sometimes for such jobs, What are you his don't. credentials? What Well, are I'm his telling you. specialization? What is his Ms. Jeta, education? you are just asking and answering yourself. Okay. This is not a discussion. You're just asking and answering yourself. Do you know his This is a education? monologue. This is not a dialogue. It's Why not. did you invite me? You could go solely in the media tell that, okay, I'm telling this, so this response is this. This is not a dialogue. You don't let me to respond your questions. What sort of thing is Please this? do respond. What is the Okay, thank you. education of Mr. Thank you. Mezzini? What I'm saying, are- this service, do you think that it needs big education? As I mentioned to you, I need cleaners, additional seasonal cleaners to clean the airport. Okay. So I'm not asking someone who has a master's degree for cleaning facility. This is the case. Okay, so it's by coincidence that those cleaning services are offered by the driver of the He is politician. not offering this. I'm just asking to find some relevant people to be employed temporary basis at the airport. That's it. Okay. That's it. And So- these people are not in the bill. These people, it No. does not say, the bill does not say how many people he employs. Of course it doesn't, because it does change depending on the needs of the airport. For instance, in summer season, we do get more because of the high Are season. you saying, just a moment, that he gets 10,000 just to find the cleaners and Not then you only. pay the cleaners separately? Yes, we So- pay the cleaners separately. You pay the cleaners separately. Exactly. 10,000 euros is just a fee to tell you who is good to clean. No, not only to tell me. He's taking the responsibility for the people that he finds. There are criteria. You don't have the contract. If Okay, he so doesn't then fill- you pay separately the cleaners. Of course. How can with 10,000 euro you can pay all expense of airport cleaning and security? It's impossible. We have 350, 360 people who are working at the airport for security and cleaning. How come? Can you please share this contract with us? Would it be possible for you, for transparency reasons, to share the contract that you have with Mr. Mezzini? I will have to talk with PPP. With the consent of PPP, I can do it. I cannot share. Why? Consent of PPP. Because all the contracts, Mezzini signed the contract with you, has nothing to do with Kosovo government. this is a public-private partnership. Yeah. And for You any don't need, document, no, you don't need a permission of the government. I will check as a with- private investor to I will reveal check. the I will contract. check with my lawyers, and I will tell you if it's possible. If it's doable, of course I can. Okay. Can you explain why did British Airways leave Kosovo? Okay. Do you have any suggestion about this? Maybe you want to give your own comments in advance. Do you want to tell me why did British Airways leave Okay, Kosovo? I will read an email to you. Okay. And after this email, I will not make any other comment. Okay. Okay. Sorry. We can wait. Yes, sure. Okay. This email was sent to Menthol Genç, which was the CEO at that time, to me, to Monsieur Fourneris, to our operations director, to Besnike Ukmata from CAA, Dritan Jambolay from CAA, to Kışrı Musa from CAA, Ardiyan Yashari from Customs, Adem Krasnici, Police Commander, all the relevant people from aviation. Okay? So
I will close this issue and I don't want to talk about this anymore. Dear all, as a part of the overall changes to the winter 2012 schedule, it is with great sadness that today we announce that British Airways will suspend flights between London, Gatwick and Pristina from 28th of October 2012. This was an extremely difficult decision and not one that British Airways made lightly. However, our current economic and global competitive pressures require us to constantly evaluate each of our routes. The decision is based purely on commercial reasons. Again, I'm repeating, the decision is based purely on commercial reasons. Yes. The route profitability has been in constant decline and the volatility of the economic climate in Kosovo has impacted market demand. It is very difficult to write such a sad email after 11 years of experience in British Airways Pristina International Airport. It's been a great pleasure to work with you all and would like to thank you for all the support that you have given to me during this period and you will give me until the end of October 2012. Please keep in touch. Best regards, Elife Agushi, Airport Manager, Pristina. Is it We clear? go into detail of commercial reasons. Maybe you want to confirm what or deny what we know. One of the commercial reasons is the fact that they needed to land in another airport to fuel their airplanes with kerosene. No, it's not the case. They closed the majority of their operations in Balkans. It doesn't mention anything about this. I read you the email. I know. They wouldn't go into detail in this email, would they, for commercial reasons? They can if they want. I'm telling you what they did. I mean, I know. How so can let's I? discuss How can commercial reasons. Okay. What are she's the mentioning commercial reasons? Because their load factor was quite low and they were not very competitive in the market because their costs are higher. Our information says they left also because they couldn't fuel their planes with British petroleum. I mean, okay. Why isn't British petroleum in Kosovo? I will tell you why it is, but just one thing. Do you think that British Airways is flying only to destinations that AirBP is operating? They are flying 100 destinations in the world. Do you think that they have a precondition that if BP is serving there, I'm going there. If not, I'm not going there. No, they have a precondition to security of kerosene. Okay, I will tell you what. So tell me about the security of kerosene that wasn't enough for them. Oh, I didn't see any document. They never tell that they have a security issue. So only British Airways is concerning about security of kerosene. Lufthansa doesn't. Lufthansa Group does not care. Turkish Airlines does not care. EasyJet does not care. Only British Airways is concerned? Come on. But why did they have to land in Dubrovnik on the way back with their flight? I don't know. You have to ask it to them. I just read what they sent officially to me. I'm not a person that, they wrote this mail, but maybe they were thinking something different. This is not the thing. But it should concern, the commercial reasons should concern you. Of course, but they are not telling me that they are concerned about kerosene. So they are just telling me that because of the decline in passenger number, because they were declining really, and because of the Wizz Air issue, they were losing all their passengers. What do you know why British Petroleum left Kosovo? Yes, because their contract expired. Okay. We opened another tender. They said we don't want to participate because we want to proceed with our same contract. And we opened the tender. We invited 7 companies, 4 of them local, 1 Macedonian, 1 is British Petrol, 1 is Turkish. Several companies said we don't want to. And then the open tender was won by a local company. And now this local company is giving service in Macedonia as well. Can you explain the issues to do with security? Recently, some explosives managed to pass in the airport of Pristina. There were reports in the media, security tests in Ashna and in the airport that were done by Ministry of Interior showed some concerns. How would you comment this? Well, I mean, I cannot say anything about Ashna. I'm not a part of it. Yeah. This is not the first time that Ministry of Internal Affairs is making these sort of audits, because it's a regular one, so they are responsible for this. And the Minister of Internal Affairs personally declared that we don't have any safety issue at the airport. You know, these things are very subjective and very confidential, especially these equipments. All these equipments are certified, and they are being used everywhere in the world, same equipment. In the US... But what would you say to the public, to the concerned public about security of the airport? Okay, what I can say. Up to now, not only MIA, all the airlines, every year they perform their own audits. Swiss Air, Austrian, Turkish, Eurowings, Germanwings, whatever. We didn't even have a small concern
from an airline about security up to now. So Kosovo Airport is one of the most safe and secure airport in the region. It fulfills all the criteria and it was confirmed by all the relevant stakeholders. I can freely tell to citizens of the country. Okay? I also just want to address one issue to do with a think tank report that we have come across by an institute called Reinvest. Okay. They have said on our show, as well as in this report, that Limak has fueled its investment in the airport through the Limak construction building company in order to lessen the funds it need to pay to the Kosovo government. How would you comment on this? Well, I mean, it's not possible because there's a loan on place. It's not confidential. There's a loan which is being paid by Limak Kosovo, 85 million euro. The remaining was financed by Limak Group of Companies as private equity. But Limak Construction is a part of our enterprise. And for sure, all the companies which are contributing to this contract as private equity, Limak globally has to contribute there, either from Limak Construction, Limak Cement, Limak Hotels. How come? I didn't get the point. So you build the terminal through the Limak Construction Company, Yes, right? as an EPC contractor. This is what we do everywhere. Okay. Could anybody audit those investments? Everything is being audited by INECO. It was how it was audited, let me tell you. In the precondition of the contract, there is a clause that independent engineer has to certify it. And as per tender, a Spanish company, an independent Spanish company, win the contract. And it's certified that this investment is this much. Many people have asked the question whether the contract with you, Limak, Kosovo government contract with Limak, implies that Kosovo government cannot build another airport in Jakova. Can you clear this? Yes, it's not an exclusivity clause, but it's something that for the commercial purposes, Kosovo government has to protect the rights of the operator. Okay, so it shall not raise any, let's say, unfair competition. So, is Kosovo government not in position to basically open another airport? I cannot tell this. I'm not a legal person, but I have to tell one thing. According to this contract? According to this contract, it doesn't seem possible because why? The tariffs, all the aeronautical tariffs are being decided by Kosovo government. We don't have any interference. So, suppose that if an airport will be opened in Jakova and let's say with less tariffs, it will harm the business of Pristina airport. So, but can you tell the Kosovo public if an airport opens with the same tariffs, would you basically consider complaining? Well, I mean, depends on the structure. I mean, of course, if it will, make some, let's say, damage in our business model because it was not foreseen in our business model, we might think about it. But as I mentioned, this is a legal issue. For instance, in some airports, there are clauses like this. There are exclusivity clauses. In Jakova Airport... But do you have an exclusivity clause? It's not clearly stated that exclusive. But it states that in a perimeter, it's not possible. You don't think it would be good for you to have some competition? For Kosovo, I don't think that it will be good. It can be done. Has Niš Airport been damaging to your business? A little, not that much. Because Wizz Air has some base aircrafts there, and they are giving very less prices, but it's not that much. Okay. But by the way, we are damaging their business. But you cannot damage their new airport. No, we do damage. We have a lot of passengers coming from Niš. Okay. Can you tell me what can we expect of Limak in the future? What would you like to see happen in Kosovo in order for your business to improve, and what can we expect in terms of services? Well, what I can say is for services, we are really in good position. We are one of the, on-time performance-wise, we are the best in Europe. No delays. Service quality is good, and we are willing to improve it. Environmentally, now we are at airport carbon accreditation level. We are at the second level, and we want to achieve third level. This is a big thing for Kosovo. You know the pollution issue of the country, and we want to be a model for this. Now we are having the fourth generation of Limak ASI, which we will bring new. What is Limak ASI? Limak Airport Services Institute. Okay. I'm sure you know it. We are employing some
students from the last class with some exams from Pristina University, young students. In addition to this, we want to exceed the barrier of 2 million passengers this year. Inshallah, we will see. Because now, as I mentioned, we have plenty of seats in the market and the ticket prices are getting lower and lower. You foresee 2 million even with the fact that we foresee no visa liberalization this year? Still it's possible this year. It could be earlier, but because of the circumstances, it was postponed. What are your concrete requests from our authorities, institutions? Well, I mean, what would you like to see to make your private investors' job easier? Well, I mean, for private investor job easiness, Kosovo took a lot of way. But to be honest, there is especially, and the legislation-wise, there are some issues. Because this contract like what? Let me say. This contract is a special contract, and the Kosovo Assembly took a decision for concession of the airport. Yeah. Like granting rights to employees, but limiting them somehow, granting rights to concessionaire and all these. But in the local law, like the Kosovo law, there are some conflicts between this law and the concession. Such as? Like, for instance, tax-wise. For instance, at the air side, if you purchase an equipment, you shall not pay tax to it. Because it's free zone, you know. I used to pay hundreds of thousands of euros for tax purposes, just for equipment which are at air side, for instance. What else? For this sort of things, or in addition to this, what can be done to support us against the competition in the region? Because what can be done? I mean, to be honest, Civil Aviation Authority did their best, but maybe additional lobbying can be done. In addition to this, and government can make the same if it's legal, to support the passengers. Lobbying for what? Exactly, what? Or to stop the incentives in Macedonia, or if it's legal, to implement the same structure in Kosovo, to support airlines. Maybe, then it will make the ticket prices cheaper. Mr. Koktur, thank you very much for being here. It was my pleasure. Thank you. I dëgjuam përgjigjet e drejtorit të aeroportit Prishtinës nga kompania turke Limak. Tash po e konsiderojmë se është rendi me ndjekje dhe intervistën e plot me Lorik Feyzullahun, zyrtarin nga departamenti i PPP-s pra partneritetit publiko-privat, i cili ka qenë i ngarkuar që të sigurohet se kontrata e nënshkruar mes qeverisë Kosovës dhe kompanisë Limak do të respektohet në plotësi. Ta shohim se si përgjigjet Lorik Feyzullahu në akuzat se në vend se me mbrojt interesat e Republikës Kosovës, në vend se me insistu në maksimumin e maksimumit që mundet me nxjerr për Kosovën, nga kjo kontratë e koncesionimit, ai ka leju pazarllëqe, i ka mbyll syt, i ka mshel vesht, edhe është siguru që së paku krejt mu mbulu me letra. Askush nuk ka kurrë kundër Limakut me përfitu. Përkundrazi, sa ma shumë që ata fitojnë, aq ma mirë. Por, me u siguru që ky profit realizohet ndershëm, konform ligjit, edhe që ndahet e paguhet pa hile, edhe pjesa e qeverisë Kosovës, që edhe qeveria e Kosovës, populli i Kosovës përfiton. E jo vetëm 3-4 zyrtar me 3-4 politikan, me 2-3 parti politike. Ta ndjekim se si përgjigjet Lorik Feyzullahu. Lorik Feyzullahu, faleminderit që erdhe një Jeta në Kosovë. Mirama. A mundesh m'ja përkujtu njerëzve cili ka qenë roli jot në kontratën mes Limakut edhe qeverisë Kosovës, çfarë posti ke majt? Në atë kohë kam qenë drejtori i departamentit qendror për partneritet publiko-privat pranë Ministrisë së Financave. Cilit vit deri në cilin vit? Wow. Dikon deri para 2 vite tash, llogarit një 6 vite kam qenë aty se komendo. 6 vite ke qenë aty. Po. Domethënë, Lorik, ti e çaj. Cili? Çaj që e kemi drejtori i departamentit, po, që kam prej fillimit deri para 2 vite. Mirë. Ti e ke përfaqësuar qeverinë e Kosovës në mbikëqyrje të kësaj kontrate, apo? Përmes Komitetit për Partneritet Publiko-Privat. Mirë. Ne të njohim si njeri që gjithashtu ki ardhë në Jeta në Kosovë, pa të ardhë në 2010 në emisionin i cili e ka pas emrin çka fiton Kosova prej privatizimit të aeroportit. E vërtet. Bashkë me ty, po du me i pa disa nga këto inserte prej qati debati, sepse mes tjerash, dhja e din që 2 prilli, a e din që është dita e së vërtetës?
Po. Ndërkombëtare, do me thonë 1 prilli këtë vota din që është dita e rranave. Me 2 prill këna që. International Fact Checkers Network, rrjeti ndërkombëtar i fact checkerave ka bo 2 prillin, ditën e së vërtetës. Ne kemi vendos bashkë me Lorikun në këtë ditë me i po se cilat janë, do me thonë, a janë të vërteta që ato që na ka thonë në 2010. Hajde po i shikojmë bashkë, po fillojmë për videos parë. Gjithashtu do të themelohet edhe një njësi në qeverinë e Kosovës që termat e referencës tash vetëm janë prodhu, dhe është çështje e shpalljes së konkursit që të vinë njerëz kompetent me eksperiencë që do të bëjnë mbikëqyrjen e kontratës për 20 vjet. Do të jetë një trup permanente e cila e mbikëqyr këtë kontratë. Do të formuar një njësi brenda qeverisë që do ta mbikëqyr implementimin e kontratës për 20 vjet. E shove punën? A u formu? Kur e shove punën ti? Nuk e di ja u formu ma se unë që punën une, po çka e di une është shumë e vërtet ata që kemi thënë në 2010, ka pas një proces konkurus për kontraktimin e individëve të cilët kishin punu për neve si departament në atë kohë, që të mirë në mënyrë permanente me njësin, tenderi ka qenë, nuk ka pas të kualifikuar dhe nuk ka pas të interesuar, nuk ka pas s'kan marrë pjesë në tender, dhe pastaj komiteti drejtues ndërministror i partneritetit publiko-privat ka marrë vendim që njësia për partneritet publiko-privat për shkak të Ti s'pa të premtu që ka mu qitë tenderi dhe kanë me konkuru njerëz. Ke premtu që ka mu kriju njësiti i menaxhimit projektit. Nëse e ndëgjon, termat e referencës janë duke u përgatitur. Termat e referencës përgatiten kur bëhet një pako tenderuese për me kontraktu njerëz për me kryu një funksion. Pse s'dashtë njerëz me orë me kry këtë punë? Nuk e di. Kompenzimi, pse s'ka qenë i keq kompenzimi, më tregu të drejtën, po nuk e di pse. Do me thonë, nuk o përmbush premtimi që na e ki dhënë farë mënyre për kushtimit që keni me kriju një sitin për mbikëqyrje të pavarur. Nuk o përmbush. Jo, o përmbush për arsye se Komiteti për Partneritetin Publiko-Privat ka marrë një vendim që Departamenti Qendror i PPP-s ta kryejë atë funksion. Do të thonë në mënyrë permanente të menaxhon kontratën. A din që ky funksion o kry është formu ky njësit që çak në vitin 2017. Deri 2017 nuk ka pas njësit pavarur që e mbikëqyr. Ka pas, në bazë ligjit për partneritet publiko-privat, ka pas njësit të pavarur që ka mbikëqyr kontratën. Qysh bëhen të gjitha kontratat tjera në Republikën e Kosovës. Masi s'ka ekzistu njësiti? Jo, ka ekzistu, më fal. Nuk muna më thonë që s'ka ekzistu, se ka ekzistu, është vendimi i komitetit Kush e ka udhëhequr njësit? Une. E qysh së është konflikt interesi, vetën e ki marrë në puna? Jo, se ku marrë, qysh e ku marrë në vetën. Mu komiteti më ka marrë punë, jo në vetë vetën. Qysh e ku marrë në vetën. Ti ke qenë pjesë e komitetit, komiteti ty të ka marrë punë. Ti e ki themelu, a e ki themelu ti komitetit? Jo, komitetin e themelon ligjin mbi partneritetin publiko-privat që marrin pjesë ministrat jetë. Nuk kam unë të bëj, unë jam sekretariat teknik i komitetit për partneritet publiko-privat. Mirë. Unë i raportoj atyne, jo ata mu. Nëse s'keni mujtë me gjetë njerë që ka pas kualifikime për me mbikëqyr këtë kontratë, çfarë kualifikime ke pas te, apo na kallxon? Unë kam pas kualifikime shumë gjatë, unë mira me koncesione së paku që 12 vite, kam eksperiencë në brendshme dhe brenda vendit dhe jashtë vendit, pikërisht në infrastrukturën e koncesionet. Po, veç na ma shumë e kemi fjallin në termat e referencës, ke shkruj që duhet me pas përvoj teknike në aviacion, përvoj me mbikëqyr aeroporte edhe kontratat aeroportit. Çfarë e ki pas ti? Dienia jote për aeroport? Për aeroport ka qenë se kom dhejsh këtë procesin e koncesionimit e aeroportit. Për 3 vite sa. Nuk është e pak, që është eksperiencë. Po, përvoj teknike s'ke pas? Qëka e bëjnë teknikë? Na kena pasë personin teknik që morë pikrisht për mbikëqyrje. Përvojnë teknike e ke shkrujt në termat referencës, po i referona që ashtu që ke shkrujt. Ajo ka ra, se nuk ka pas njerëz, nuk kanë konkurru jetë dhe ka ra. Hajtë këshyri ma ka ra diçka tjetër, po shkojmë të video e dytë, të shojmë që na ka thonë, zëtin Fezillahu, në vitin 2010. Kontrata, nga dalim nga shumë kontrata tjera që janë bërë në region, sidomos në formë e koncesionimit, kjo kontrat nuk lejon negociatat pas prillit e 28. Nuk ka më çështje të hapet kontrata. Kontrata të vjen e inicializuar e nënshkruar, farforme. Jo veç ti, po edhe kontrata thot, në të gjitha shtesat, amandementimet dhe variacionet e kësaj marrëveshje do të jenë të detyruese dhe lejueshme ligjërisht vetëm nëse janë të formalizuara me shkrim të nënshkruara nga një përfaqësues i autorizuar nga secila palë. Do me thonë, ti këtu ke thonë që nuk mundet mundru kontrata. Pyetja, se do të me qita dhe pyetjen, se pyetja ka qenë në procesin e tenderimit. Që procesi i tenderimit, para se me pru, kur të bjen ofertën, do të me pru ofertë inicializuar. Kjo dallon
ndryshon me këta që jetën pyet tash. Dhe ne kemi pas një ofertues për shembull, një ofertues për 3 që kanë qenë, që nuk e ka prutë, e ka prutë inicializuar me 10 faqe amandamentime. Dhe për atë arsye ajo është diskualifikuar. Mirë, që ke thonë këtu është që kontrata nuk mundet mundru masi që të nënshkruhet. Nuk ka me pas... Nuk ka negociata deri në ofertim që dallon në rastet tjera, si që kom cekë të koncesioneve. Mirë po, çdo kontratë ka mas 10 vite, 15 vite, 70% të kontratave të PPP-ve në bazë statistikat bankës botërore ndryshojnë. Për shkak të rrethonave, se janë afatgjate, nuk janë afat shkurtë. Unë po kërkoj për regjis edhe një herë, me ndëgju, sa që ka thonë Loriku që tu. A bërë dhe pyetje. Kontrata, nga dallim nga shumë kontrata tjera që janë bërë në regjion, sidomos në formë e koncesionimit, kjo kontratë nuk lejon negociatat pas prillit e 28. Nuk ka më çështje të hapet kontrata. Kontrata të vjen e inicializuar, e nënshkruar, farforme. Pra po thëmë, kjo fol për fazën gjatë procesit të tenderimit, jo gjatë pjesë operative të kontratës. Do më thonë, sot po thu, edhe mas në shkrimit kontratës është normale me ndru kontrata. Ka rrethona, ndodh diçka. Ka rrethona që detyrojnë me ndru kontratën. Çfarë rrethona ka ndru në çdo kontratë që ju kanë shti juve me ndru kontratën? Për shembull, ka qenë çështja e këforit, shumë interesante. Një zonë në hapësirën e aeroportit, nëse shef, ka qenë të cilën ne me këforin kemi pas diskutime të vazhdueshme gjatë procesit hartimit të pakës të nderuese, për shembull. Okay? Në hapësirë, ku s'ka pas më këfar, mas 2 vjetë që ka u bë ndërtimi ka fillu ndërtimi të rëndësishëm, ata janë quajtur dhe kanë quajtur një letër, nga kjo është zonë jonia ekskluzive e interesit dhe nuk mundim mu futë, dhe kanë rrethëku. Si pasojë e kësaj, çka s'keni mujt me kry prej kontratës që keni nënshkruar? Tash s'po kujtohet më tregu drejt, po veç po ta jap si shpjegim që ka u dasht me nda a ka diçka që ka ndru prej kësaj kontrate, prej asaj që e keni nënshkruar? Çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar, me siguri është çështja e sajbe. Që për shkak të kërkesës të Ministrisë së Infrastrukturës për zgjatje të pistës që ka bë atëherë te na, o dash të shtyhen, pra po them, jo të anulohen, po të shtyhen disa punë të cilat janë ende detyrim. Për cilën je të fol disa punë? Është kjo, mos gabofsh, është resa, që është e kryme, edhe diçka kom harru tash specifikisht. Jo, resa nuk është e kryme. Resa ekziston, është aeroporti s'mundet mu licencu pa resa. Resa ekziston. Jo, resa ka pas mu zgjanu, apo? Mu zgjanu, po ekziston resa, ka dole veç pak. Na po flasim për çka ka shumë kontratë. Kontraktën e keni nënshkruar që duhet mu zgjanu. Tash, për arsye. Limaku nuk e ka zgjanu. Ju e keni mbikëqyr, ju ndosh 900 ditë, 3 vjet, edhe e keni leju si e keni marrë si obligim të krym, edhe pse për 3 vjet nuk e ka kry resën. Jo, nuk e kena marrë si obligim krym, është obligim i shtyer. Nuk është se kena marrë si të krym, është i shtyer për arsye mos më bash 2 herë shpenzimet që kishte paguar qeveria tash. Çish po ndodh me çështjen e në bazë shkafit e ke pranu si diçka që do të ndodh më vonë kur nuk ka pas kur fa shkresë prej ministrisë që mos mu kry kjo. Jo, ka pas shkresë prej ministrisë, hala pa përfundu afati kohor. Ka kur është shkresë? Shkresën që i kemi na është në 2015 qeveria ka lyp me i zgjatë punët. Në 2015, që është mas 5 vjetëve që është nënshkruar kontrata. Me siguri se keni shkresën e fundit. Këtë vrejtje ta ka bo edhe raporti auditorit. Nuk jemi vetëm ne të e shpik. Raporti auditorit ka thonë, kur e ka auditu kontratën që kemi mbikëqyr, që mbikëqyrja e tillë marrëveshjes, vetëm në formë të diskutimeve, pa marrëveshje të nënshkruara nga të dy palët nuk është në pajtim me kërkesat e marrëveshjes dhe sistemit të mbikëqyrjes. Është e paqartë se si palët i tej kalojnë këto çështje në mënyrë jo formale, pa nënshkruar vendime përkatëse. Do me thonë, të ka thonë që punët shtesë në terminalin e ri, të cilat janë kry, shtyrja e afatit për përfundimin e punëve substanciale, janë krejt bome pa nënshkrime. Jo. Pa marrëveshje. Master plani aeroportit ekziston, edhe është i pranuar si prej AAC-s, si prej autoriteteve relevante të cilat e kanë shuar dhe ligj. Jo, prej raportit auditorit, kush janë AAC? Raporti auditorit ka folur aty për proces verbale, të cilat me rregullore të komitetit nuk kanë pas nevojë për nënshkrim. Tash, sipas masterplanit, a ka pas gjatje të pistës? Jo.
Nuk ka qenë kushti kontratës, zotja Abit. Ministria e Infrastrukturës, pra të se ki letrën e fundit, ka kërku zgjatjen. A i ki ti letrën e fundit, ku letra? Muna me po, se ka me vete, se më di që për pyqës, t'i kom li pyqët para prakesa, po. Kështu që edhe angazhona më ta gjithë. Se nuk ka një Di që ko me të pytë për mbikëqyrjet kontratës, pëse si janë kry punët të cilat punët përveç atyre që janë shty me marrëveshje 2 paqe. Po, e qysh raporti auditorit po thot që nuk e bo marrëveshje 2 paqe, për shembull, po thot që riallokimin e radarit kurantarët e komitetit e aprovuan unanimisht kërkesën e partneritetit privat ONP-s për riallokimin e radarit, nuk ka, do me thonë, për të cilën në kompenzim partneri privat ka pranu 130 punëtor të ONP-s për 2 vitet e ardhshme, këto nuk figurojnë listën e të punësore në rastin e nënshkrimit të marrëveshjes. Hajde kallëzona qëto qysh 130, na menojmë që janë militanta politik, që i kilon ti, komiteti merr vendime, se nuk janë këto. Këto janë. Po, ti çka ke buaj, bikëshyr kontratën? Po, veç më sugur. 130 punëtor kanë punuar aty para koncesionimit të aeroportit. Duhet ceket. Këta njerëz nuk janë hinë punë mas koncesionimit të aeroportit. Këta njerëz kanë qenë duke punuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës atë Mjeshari para. Sa kohë para koncesionimit kanë qenë të punu? Nështë 1 vjet. 1 vjet nështë. Unë po thonë se di. Do me thonë me plan. I kanë shti militant politik me plan. 130, jo dush me dit, ti kim bikëshyr, mos dhe shti kush ka me dit. Unë s'kam qenë menaxher i projektit atëherë mi punsu njerëz. Nuk kam qenë bikëshyr si aeroportit në atë kohë. Ki qenë bikëshyr si kontratës. Jo, s'ka pas kontratë. Kur janë hik ta njerëz në punë nuk ka pas kontratë. Ka qenë procesi i koncesionimit, përgatitje sipër, okay? Edhe janë hinë 130, janë bo gati. Janë bo gati. Janë hinë punë, 130 veta për shkak se aeroporti e arsyetimi që ka dhënë. Në atë kohë, jena të punu me 24 orë. Me alon kile, privatit, kur t'vjen. Kur i nërë 530 njerëz me kontratë, neve në ka një letër, se radari nuk është pronë e aeroportit, por është pronë e ashtës, Agencioni Shtetëror Navigimit Ajror. Në ka një letër, ka në përshkoqe teknike, sigurisht. E pse kishti në koncesionim nëse qenë ka pronë e ashtës? E kom shti se edhe kulla, ndërtimi i kullës, nuk o pronë e aeroportit, por ajo hinë koncesionim. Okej? Një të logjik. Tash, ashna, kur na ka dërgu një letër, ka thonë qëre, na kemë bisedu edhe me partnerin privat. Mos na i hek, s'po dojna me riloku, se jemi është radari, të lutna se unë po du me ble radar 3. Qështu është dokumentacioni ekzistane. Edhe radari i ri o ble, sa di unë. Tash, kompenzim për qatë shumë, që se na me kontratë, nëse e këshyrën shumë mirë. Vazhdojnë, kompenzim për qatë punë, çka ka me ndodhë? Nëse e këshyrën kontratë, operatori privat e ka për detyrë dislokimin e radarit vetëm nëse na i kalzojnë aku me qunë. Më ka thonë, ta s'ki nevoj me qu kërkaheq, se jem të bletërion. Kompenzim për... Dhe me thonë, s'ka pas nevoj me bo kompenzim 130, se s'ki ka kushtu kur gjohë. Emisioni është pi puna që me bo. Bas qëfar marveshje, i kishti 130 në punë. Bas qëfar marveshje. Ata kanë në punë. Kanë qenë punë, por kanë qenë jashtë kontratës, 532 vjetë që kanë qenë me kontratë. Ata nuk kanë qenë që janë shtinë punë, të lutna, të tjemë shumë qarë me terminologji. S'ka asnjë pajisje tjetër që mundën që ndërlidhet me ashtën. Asnjë. Mirë, raporti auditorit po thotë që kur e keni bo që të marrëveshje, 130 punëtor në punë për dislokim të radarit, ju nuk keni bo marrëveshje me shkrim. Lërik, sot është tuhetu që kjo marrëveshje. Për shkak se nuk e keni bo me shkrim mes tjerash, është problem që nuk i ki qitë senet në letër si pas raportit auditorit. Është proces verbali, është audio incizimi i mbledhjes, të gjitha materialet ekzistojnë. Proces verbali o gjithë shka ka, nuk është marrëveshje. Është e bashkangjitur me gjithë audio incizim me votim të secilit antar të komitetit. Nuk ka marrëveshje që shë lype auditori, sepse vetë ti në kontrat thot e ke shti... Kjo të del, është edhe audio incizimi mbledhjes, me siguri autoritetet relevante. Jo, veç i bjen që në kontrat shkrun të gjitha shtesat, amandementimet, variacionet e kësaj marrëveshje, duhet me qenë të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar nga Cecilia Pal dhe të bashkangjitura në kësaj marrëveshje. Do me thonë që ti si ke lexuar këtë pjesë, ke lënë se anë me u bo jashtë sipas diskutimeve jo formale që shpo thot raporti. Diskutimi ka qenë shumë formal, votimi u bo sipas direktivave të komitetit, ekzistojnë dokumentacioni, audioincizime të gjitha. Këta njerëz kanë qenë punë, nuk janë shtim punë, edhe herë për ta ritheksoj. Radari është pronë e ashtës. Nuk ka mujtë më rileku radari. Edhe prapë se prapë e ka kry limon. Po mjede ka kry, po radarin s'ka dash me a kry ashtë.
Me zonë me shtina është me kryer ato na qysh. Jo, me shti limakun që shtot kontrata, le ta bëm Po është na për pront vetëm do të mos ma prek. Është çështje sigurisë. Shkruan atë shumë mirë. Është çështje teknike. Të gjithë kanë qenë të involvuar në specifikacionet teknike. Do me thonë, keni leju mu bo favore politike, mu shti njerëz në punë për çështjen që ka thonë është na mos na prek. Kanë qellu 130 veta që janë kusheri. Ai vlerësimi nuk besoj që kusheri kanë qellu që janë të njerëzve që janë edhe në Oshna edhe në aeroport. Nuk e di kush është kujna. Që përduk ata kanë qenë, apo kupton, ata kanë qenë punëtor para se me shku në aty. Para se mu fillu koncesionimi. S'ka pas haber ajo punë me koncesionimi. Aeroporti, justifikimin që ka do menaxhmenti në atë kohë, është që këta njerëz na duhen për shkak se na të punu me një kapacitet të dyfishuar. Dhe për që ata kena marrë punë. Po shkojmë te video tjetër. Nuk ka kur far kurzimi apo kurzimi në formën të kërkesës së drejtës nga koncesioneri që na lejohet të zhvillon Gjakovën për shembull nesër apo në aeroport tjetër. Na ka thonë neve që nuk ka kurzim. Në fakt, po del që ka kurzim. Cili është kurzimi? Kontrata që është nënshkru në faqe 85 thot, dhënësi do ta çdëmtoj partneritetin privat dhe do të mbaj pa dëmtuar nga një humbje shkaktuar nëse vjen prej një operatori tjetër. Do me thonë, duhet me pagu nëse bëhet faktikisht, nëse duhet me kompenzu limakun për secilin aeroplan që shkon në Gjakovë, që po ta përkthej. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Jo, s'është ashtu, se ti duhesh me dëshmu çfarë dëmtimi ke bë. Nëse aeroporti Qaj aeroplan mundet me dëshmu. Qaj aeroplan vjen... Jo, sa i mundet me thonë ku mujtë me shku dhe në Shkop, ku mujtë me shku dhe në Koks. Nuk funksionojnë ato sajnë ashtu. Ti kur thu ke dëmtim për humbje, ti duhesh me kazu çfarë është humbje. Nëse aeroporti i Prishtinës, edhe masit hapet i Gjakovës, fillon prap ka ngritje të pasagerëve, çfarë dëmtimi ka aty? Unë shembull e kam marrë se në Shqipëri ti nuk ke mujtë, as nuk mundesh asot me hap pa e marrë me shkrim nga operatori i Tiranës që të kite drejt me hap. Në Kosovë nuk ki asi restriksione. Ne e patëm zotnin Kaldun Kokturk, që tu, para disa dite, edhe tha që është një farë mënyre është e kurzume. Si pas ti është e kurzume. Si pas pa lekës ministri sotën është e kurzume në një formë. Se po lajthit publikun që sështë. Nëse, dëgjon, lexo edhe njerë shumë mirë. Aty thot, çdëmtim, nëse ka çdëmtim, nëse ka dëmtim, shumë me interpretu që dëmtimin gjithë... Normal që të me bisedu, po ti nëse aeroporti Prishtinës ka ngritje të vazhdueshme të trafikut, edhe masit hapet Gjakova, ku është dëmtimi këto? Çfarë dëmtimi ka? Po ai mundet prej fillimit me thonë ka më dëmtu. Po s'mundet me thonë se duhet me vërtetuar çdo dëmtim. Me dëmtim, nuk mundesh ti me thonë që kom pas dëmtim edhe kompenzon. Po natyrisht, do aeroplan që ateron Gjakov mundet me thonë ka mujt me ateru te une, edhe ke dëmtu. Ka mujt edhe në Koks më re, tash edhe në Koks më shku. Koks aeroporti Koks nesër hapet. Mrena teritorit Kosovës ka dëmtu. Mrena teritorit Kosovës është dëmtim. Unë po ta garantoj. Pra po thon, nëse aeroporti i Prishtinës edhe pas hapjes. Jo, s'po thot për Koks, po thot që çdëmtimi ngjehet nëse është i ndonjë aeroporti tjetër ndërkombëtar komercial në Republikë gjatë kohës gjatjes së kësaj kontrate. Sakt, unë s'po di pse po do me lajthit tutje, mas 7 vjetëve, faktin që po shkruan. Nëse damtohet limaku nga ndonjë aeroport tjetër ndërkombëtar komercial në Republikë gjatë kohës gjatjes së kësaj kontrate. Do me thonë, është e qartë. Dëmtohet. Ama dush me vërtetu dëmtimi, nuk mundesh me thonë që mu po më rritë trafiku, edhe unë alo jam i dëmtum se mu ka qenë aeroport tjetër. Për marrëm shembull mu qelë dy minimarkete, me pasit klauzol këj pari. E qelë tjetëri Nulpian, prej Dardanis, edhe tash natyrisht, ata Nulpianës dhe i dje kanar të i Dardanis. Po veç pak. Po dhe këti Dardanis pi vazhdon, alo jam ju ngrit shitja, edhe pse u qelë këj Nulpian, atër këj s'ka dëmtim. Nësi ka vazhdu mi rrit shitja. Po nëse ky Dardanis me qenë ferë, se po thu pe që s'lajthiti, i shkon i hub biznisit 30% për shkak se ka qelë ky Ulpionës, atëherë është çështje tjetër. Fillovë e dini që njeri as ka me hi me investu, tu e di që ekziston, që çfarë risku e ke pru investitorin çat risk, që nuk mundet mo qeveria e Kosovës me tërheq një investitor me si klauzule që e kishti. Ajo nuk është çështje se nuk e pagun ato investitori. Nuk e pagun ato investitori. Kush e pagun? Ato e pagun qeveria e Kosovës e ka marrë. Jo investitori, kështu që më thonë që investitorët. Një aeroport i ri mundet më qelë vetëm nëse, të veç ta sqarojmë, kushtin e kishti, vetëm nëse investon qeveria e Kosovës. Privat nuk muj me ftu, një limak të ardhshëm, që s'është limak. Mundet me fitu
Edhe njerë po them, nëse vjen një i ri, limaku duhet me dëmtu që ka humbje për arsye që ti tjetër. Nuk mundet me thonë që valla shkoj një aeroplan në Gjakovë ti tash më njerë mund kompenzu. Nëse aeroporti i Prishtinës vazhdon të ketë ngritje të pasagjerëve, edhe pas hapje së aeroportit të Gjakovës nga një kompani tjetër, atëherë nuk ka dëmtim. Dhe si funksion nuk ka nevojë me kompenzu asgjë. Na mundja me mu pajtu, mos mu pajtu, po që kjo është e vërteta, që kjo është interpretimi jam. Me çfarë marrëveshje ke leju mos mu bo qendra për trajtimin e ujrave të zeza që ka qenë para pame me kontroll? Wow, kjo është, që po them, kjo qendra, impjanti për trajtimin e ujrave të zeza ekziston, është hera e parë që u bë. Kjo është, nuk është hiç e vërtetë. Ku është kjo? Është në aeroport, kur duhet, të aeroportin qënë të fabrika trajtimit ujrave të zeza. Deri dje aeroporti i Kosovës, i ka derë ujrat e zeza në Sitnicë. Kjo ka qenë një hap jashtëzakonisht i madh, që është bë që mos me derë më ujë të papastër në Sitnicë. Ai ekziston edhe është funksional. Disa sene tjera që nuk janë kry, janë konstatu gjatë një raportit të inspektimit që e ka bo vetë ashna, edhe ka ndollë problematike ma vonë. Senet për shkak se janë me kohë nuk janë këqyrë. Po thot, evidentimi gjatë inspektimit, si pas raportit ashnës, është që nuk i ka 2 generator. Sepse, po thot që kontrata thot që duhet me pas rrymë të pandërprer, 2 generatorët nënkuptojnë rrymë të pandërprer, 2 i ka Shkupi, 2 i ka Beogradi, 2 i ka Zagrebi, që kjo është standardi që është kërku. Aeroporti i Prishtinës i ka 3. Nuk i ka të pandërprer. Të pandërprer, jo. Evidentimi gjatë inspektimit e ka bo këte. Njerë që mirën vesh në aviacion ma shumë se te. Po të që i ka edhe ka pas të pandërprer furnizim në ashna gjithë kohës. Pse kur ka orë Joe Bideni pra ko ka nërë rryma edhe s'ka qeni pandërprer? Qatë det? Aty nuk e di, a ka në raport për raport? Po që s'ka? Raport presidentit. S'ka egzistu, generatori i dytë nuk është dhezë, se nuk është automatik, nuk është rrymë e pandërprer. Po e jëtë se se kim bikësy kontratën. Ajo është automatik të garantoj me jetë, a generator. Mos ka pas diçka tjetër. Edhe qatë dit ka qenë automatika? A sot është automatik? Mos ka pas diçka tjetër, me problem. Jo, une e kom pullum tu që shkune me këshyrë generatorat a dhezën gjdo sekundë. Puna jote ka qenë me këshyrë në fillim. Dhe gjam e shpanë. Na kena pas inxinjerën e panvarë që ka bon bikëshyrën e të gjithë ndërkombëtarisë në aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, kompani spanjolle. Që su në gjenë, sot? Me Ineco. Jo, mu në gjenë, jo Ineco, më falë, po Ineco, është, mu nëshme gjenë si ka 200.000 punëtore. Është pak problemës me gjithë, që ka bo certifikime se cilës. 2014, Jore, ke qenë ti në 2014 menageri kontratës, ke qenë totalisht i vedishëm që njerës teknik të ashnës po t'i lypin 2 generatorës, s'ja u ke 2 generatorë nuk janë pjesë e kontratës. Rryma e pandërprer është. Ka rrymë pandërprer, ashna, edhe të garantoj në ashna po thot që nuk ka 2 generatorë? Jetu full, a e të vrej që jetu full si avokati Limaku? Jo, jem të full si avokati vetë-vetës. Unë po të thëmë që me kontratë... Ty, një institucion shtetënor, po thot nuk ka rrymë pandërprer, nuk ka 2 generator. Unë po thu rrymë pandërprer a 2 generator. Cila është? Dyat, po thot, që po shkoj dhe më fund. Nuk ka 2 generator, duhet të instalohen. 2 generator, ndëgjojmë pra, qka po thojnë inspektorët. 2 generator me pjesët për cjellëse si ATS, Automatic Transfer Switch. Do me thonë, kanë thonë që nuk është automatik. Nuk dhezët me njëherë generatori, që është jo ofër tëne, po që është në Limak. Generator nuk ka qenë përgjithësi e Limakut me kontratën për PPP me ble generator. Rrymë të pandërprer të vazhdueshme ka pas ashna gjithmonë. Po du ju me ju sfidu edhe me disa dhana tjera, është që për shkak se Limaku i ka kry favore zyrtarëve ta në forma tjera, duke a punësu për shemull, vllaun e drejtorit të ashnës, duke i punësu dë njerës tjerë, duke i kry këto favore, çështjet e teknike që si ka kry kanë me të closed. Ty atë ka kry Limaku na i punë? Ja. A mundësh me na elaboru faktin që është pranu pra vllazët një Lukës, si shkëmbim e ka marrë punë gruntone. Qa i thuj qësaj informati që në ka orën Kallxo? Informati është katastrofale. Kallxo pse? Ka punu... Kur ka him punë në AKP? Fillim 2011.
Taman kur u bë privatizimi, a? Kur u hi vllau i këtina, e din kur u hi. Jo, se di. Gruaja jam është magjistë e shkencave në Universitetin e Ljubljanës, shkencave ekonomike. Edhe për këtë agjencioneve vazhdojnë publike me hi. Ka punu Big Four në kontabilitet. Privat. Po, privat. Se ka dalë publik. Ka konkuru, a zgudzon gruaja jam kërkon me punua? Jo, ka konkuru në KP. Edhe na KP qatë kohë në Limak e pranun dikon tjetër. Jo, në qatë kohë, nëse qërë që po thëmë, nëse delë që në qatë kohë, unë ku me dojë publikisht. Po jo, para 2019. Unë nëse delë që vlo... Si qatë kohë, jem bulu kështu me data. Vjesh, as me data, as me asi. Ta garantoj që sak lom është një kohë shumë e gjatë. Ska haber kjo punë me ato. Bile po ofendona që ma bona si pyetje, më tregu drejt. Kina ka dalë si pyetje në Kallxuesit. Mësu e fëndë, po duna me adresu edhe një tash e thome tjetër. Në cilën kohë, Lërik, e ki bo shpinë Marigon? Shpinë Marigon, më do më da kazu këtë historinë shpinë Marigon? Po, për apërsisht në cilën kohë e ki bo... Para një vjetë e gjysë, shtu diqka. Veç para një vjetë e gjysa? S'ki hinë qatë shpi për para? Jo. Tash ta tregoj, do më tregu tash... Po, si një zyrtar me rogë të PPP-s e bën shpinë Marigon? Familja jam e ka edhe biznes. Dhe është prunë familjare, do më tregu. Tash, ne furnizojmë Marigonin me material ndërtimor. Okej? Edhe ajo shtëpi o ble një pjesë kompensim, që qysh përbohet gjithçka tjetër në Republikën e Kosovës, dhe një pjesë tjetër është e deklaruar kredi ku marr unë edhe gruaja dyja. Që mos i kena mi kry kredit, rrogat e mira gjithmonë i kena pas, po kjo është e vërteta e shtëpisë. Shumë është e hapune, shumë ku që s'ka. Baba em alo punon me Marigonin nësot e kësa dite, vazhdon ka dhe shtëpi tjetër aty, baba, me njëjtën formë. Limaku ka financu naj material ndërtimor të shtëpisë tënde? Jo, dhe me qëka dush t'ju përgjigjem. Mirë. Kompania ju i familjare, a ka kry naj punë ndërtimore për Limakun? Jo, asë një. Asë një cent. Familja jam asë shansë ka teorike. Shtëpia Axhës juaj kujt ju ka shumë e qira? Wow. Axhës. Axhës. Do të thonë autoritetit, regulatorit aviacionit ju ka shumë e qira. Po. Që një farloj, do të thonë partneri në mbikëqyrjen e kësaj kontratet, keni marrëdhënie financiare me zveti. Familja jote me... Familja ajo është Axha jam. Mirë, familja jam e ka kompani ndërtimi, atë mene familja. Baba jam, baba, se ka me Axha, nuk ka Axha partner, baba është partneri vetëm. Axha jot prej ACS-s, autoritetit aviacionit fiton 4.000 euro në muj? Betohem që nuk e di. Dragodan, dikon që me një shtëpi. Në betohem e di shpinë, po shumë e vërtet, as nuk e mollë. A i ki mek Dardan Xhambalën? Jo, nuk e ka mek. Se ki mek? Jo. Nona jam është prej njëjtës zonë, nuk e ka mek, ka bjemin Hakaj e ka nona jam për ndryshe. Ky është i Vuthajve, nona jam është në një katunit që quhet Hakaj. Mirë, veç qysh po qëllën që ju dy keni një qësi mardoni që 6-7 vjetë që kjo, që Axha jot përfiton prej ACS-s, autoritetit të aviacionit civil. O, jeta. Vete AAC-n qysh e ka zhvillu atë procedurë, nuk e di. Po të garantoj me qëka të dush që une asë kom pas hak, asë ilin. Koincidencë rasishme, po? Tash tjetra, veç edhe pak, ama të krym më në fond. Axha jam ka marruar shtëpi shumë a heret. Shumë vite ma herë. Së është këtu kontestu se kur e ka marru? Tjetra. Unë e dritanin... Me rëndësi që a keni donë me qëroj, a keni gjetë qirajin e mirë? Jo, se a kom gjetë. Shumë qirajin e mirë? Jetë të bo konkluzione që së është e drejtë. Hajde. Nuk jetë të bo konkluzione. Tjetra, dritanin unë e kom jeftu, mas e kom njësë më marrë me aviacian. Asë nuk e kom mik, po vjen... E ajo shpi kur o marrë me qira? Betona që nuk e di sakt. Dhe që di që kam. Në fund, auditori po du me cek që na ke lanë me një kontrat e cila është e nëshume vetëm anglisht. Po tëm na ke lanë se ti ke vazhdu punë tjera. Përgatitja e marrëveshjes po thot që është e përpilume dhe nënshkrua vetëm në gjuhën angleze, nuk ekziston asnjë formë nënshkrua në gjuhën zyrtare të vendit përcaktuar me Kushtetutin e Republikës Kosovës. Edhe kontrata e nënshkruar po thot me inxhinierin e pavarur për mbikëqyrjen e punëve ndërtimore dhe të gjitha raportet ishin në gjuhën angleze. Për dikon kësh me thonë, ke lënë mjegull mas, Lërik Fezullo. Ke lënë mjegull, se si janë senet asë në gjuhë zyrtare. Që me mujtë ketë Kosova mi lezu. Unë e di që kontrata e nënshkrume ka qenë në gjuhën angleze, është shumë e vërtetë, është kontratë ndërkombëtare. Ne nuk jena pajtu me auditorin, auditori gjithçka që shumë nuk e ka gjithmonë mirë, që ata gabojnë.
ne në ligj prokurimin... është për me mbikëqyr ty, s'është për me ta bërë shefin ty. Çdo më thonë që e qëllon gjithmonë, na nuk kena pajtu në atë pikë, dhe prapë të thëmë që... Nuk i pajtu me këtë pikë, kur është ligjë në Kosovë, që krejtë senet do me qenë Unë se kom gjetë ligjë të prokurimit po flasë, apo në ligjë partneritetit publiko-privat, në bazë cilës o kry kjo procedurë që kontrata duhet me qenë në gjuhën shqipe. Unë sa e di krejt kontratat e prokurimit. Shumë sen pas zekësit një fiziolog, që veç pak. O bre, veç pak. Me qenë në gjuhën që e marim vesh misa e popullit. Gjema një kontrat që o bo me kompani ndërkombëtare në vendin tonë. Në vlerës madhe që në gjuhën shqipe. Gjema një kontrat që adin janë të mdoja. Po tëmë, kërkoj falje në është bo gabim, s'po tëmë që të shërdin me qenë fair. Po sa e di, sa kena këshu ligjin, nuk kena gjithë kërkon që është në ligjin e prokurimit, që s'mundet në gjuhën angleze me qenë kontrata. Na pe quim, kjo është një Aksham Pazar me Aeroport ndërkombëtar, që apo thote? Quj e ti qysh dush, unë sun e quj se s'kam fakte. Së është Aksham Pazar? S'kam fakte. Duhet me pas fakte me thonë Aksham Pazar, ha? E qaj bjen Aksham Pazar, pikës pari, se... I bjen pak ma lirë, i bjen me ramjet lirë, mos mi u përmbajt seneve të shkrumit kontratës, mos me bo marrëveshje të shkrume, me i bo diskutime, ti mu 130 punëtor, unë ty një punë ta kryj, që aty që ti s'ki nevoj për qatë punë, po unë e po ta kryj. Nëse gjenë një kontratë të mbikëqyrur ma mirë, të ekzekutume ma mirë. Në Kosova? Në vendin tonë, edhe në region, edhe në region. Që edhe në region, po shkojnë edhe ma larg, edhe në region. Po tash unë me zvise sun modë. Unë më resun e gjoj, auditori general, a i ki ledzush ka thonë, apo pajtosh, s'po pajtosh që, se ki bo anglisht, apo pajtosh me pjesën që senet që i ki ndru jënë të pashkrume, të auditori. As me këta. A i ka thonë nuk jenë në shkrume, të shkrume janë. Unë me direktiv s'kom pas nevoj me në shkru. Në shkrume s'janë, të shkrume janë. A di qatë më të shkrume se cili shkrume, nuk është legally binding, ma si po këtë qef anglisht me full. Legally binding, që është ligjërisht nuk janë të obligueshme, po që se nuk i nënshkrujnë dy veta. Shkrume me audioincizimet, direktivat e komitetit nuk e kanë parapoat e nënshkrimin e procesit verbaleve. Nuk e kanë parapoat. Ligjin në Kosovë të parashet, ditë senet bazike, ti po thu mas miri o nënshkru, o mbikëqyr mas miri, e po më thu që senet e nënshkrume nuk kom pas nevoj me i pas për dy palve. Ti qush shumë, që kjo është Aksham Pazar, e ki lëshu dorën? Jo, nuk e kom lëshu dorën. Kërejt punët janë kry përveç atyne që janë shty, të jam i qartë, janë shty, limaku sot hala ka obligimi kryu ato punë. Detë mirën këta vesh për që kanë zhagit që sa vjetë. Pse kanë zhagit, këtë janë këtë pasoja. Ti s'ki me mbikëqyr si duket qëtë pjesë që kanë me këqyr, qëka e të punu ti sot? Sot unë jam projekt menager si konsulent i projektit Kosovare. Qëka është obligimi jatë aty? Unë jam për implementimin e kontratës, jo mbikëqyrin e kontratës. Të me thonë, ki me na këqyr, a këna me implementu kontratën e re me shpenzimet ma të mëdhora? Për atem, kur du shterëm, me gjithë që vim edhe pistënë. Që të thira, që tash për shfryzërisht tash, a do me thonë që kemi abo njëjtë si me limak? Edhe ma mirë. Qa do me thonë ma mirë? Edhe ma mirë kime po. Hajde të pës, a kemi në shumë shqip senet? Që morë për atem, na do të vim, do të diskutojmë, specifikisht për këtë. Po du mas 7 vjetë dhe me ditë qa kom të lëshu në emision. A ki me bo ma mira jo? Vim për atem, diskutojmë. A ka mu në shru shqip qa e kontratë? Qa kemi bo aty implementimin? A ka shqip aty? Vetë Ministrinë Zhvillimit Ekonomik, unë jam kontraktori Ministrinë Zhvillimit Ekonomik. Mirë, implementimin, a jetu e bo të verzionit shqip në nshkruar pri neve edhe atyne, aso shqip? Për atem vim, diskutojmë një ditë tjetër, falemderit shumë. Falemderit, zëtni Fetbol, që ishe një tanë Kosovë. Shikoj të nderuar, kaq patëm kohë për sonte. Ishte ky emisioni 4 i ciklit Aksham Pazar me Aeroport ndërkombëtar. E presim reagimin e prokurorisë, nga se me të vërtet kemi nevojë me qartësu punën e akuzave dhe arsytimeve të cilat i kemi ndjekur në 4 emisionet e fundit. Emri Adem Jasharit nuk meriton një hije të tillë. Figura Adem Jasharit do të duhej me frymëzu edhe inspiru maksimumin e maksimumit, e jo minimumin e minimumit. Askush nuk po thot mos me gjeneru përfit, por me djers edhe ndershëm, nga se pagesa 10.000 euro në muaj për një shofer, po duket jo si Aksham Pazar, por edhe mazi. Sidomos tu e ditë se për shoferin e kujt bëhet fjalë. Vazhdoni me raportu, për shkelje keqpërdorimin kallxo.com edhe deri të jetën e ardhshme, mirëmbëjtje.